tutandike tuti simanyi oba kinaavaayo ekiriwo kyembadde njagala oba kyekino nabeera nga awamba ettaka lya banne abatta bannaabwe olw'okwagala obugagga n'ebirala mbakoowoola mukomewo eri Katonda muleme kubeera nga omulabe sitaani abali kutte nga abeekuyegera ku mutwe gwammwe nga mwe temukiraba mujja kubeera bwe mutyo okutuusa NRM lweneesansuka. NRM bweneesansuka olwo nga mufu emmere yammwe eryo naye bweneebeera ng'ekyaliwo NRM era nga yeerowooza nti kyekibiina ekigwanidde okufuga Uganda eno eddembe lijja kubeera nga litambulirwa bweri kubanga bafuuse bannakyemalira nnyo aba NRM balowooza nti Uganda yaabwe naye nga si bwe kiri bwe kiri kiseera kyabwe kijja kuggwako basansuka. Simanyi libadde liweddeyo senga tubadde mu byabufuzi n'aligamba ebigambo by'owulidde si bya leediyo eno oba omuweereza by'abantu sekinoomu nga obawulidde kakati munnange eyo gundi bwe yavuddeko yeeriwa gye nnyinza okuzaako wano simanyi erabika eri wala olwo sitoole yakolebwa yabadde ku gundi NTV nozabadde ya NTV Abooluganda lwa Ssaabazirwanga bategeeza nti omugenzi yafuna obubaka obwali bumutiisatiisa okumutuusaako obulabe olw'okuba nti yali taluma mu byayogeranga. Yatulaga obubaka obwali ku ssimu ye nga bwali bumusuubiza okumutuusaako obulabe. Ensonga eno ffe tetwagitwala ng'empewo. Ssaabalabirizi yatubuuza nti bye muliko byaki ebyo munaabituusaawa. Ab'ebitibwa byonna mu Katonda bwe bali e Namuŋŋoona across the board oba mu nzikiriza ez'enjawulo mbalabyeko nja kuba nkubulira omu ku omu emikolo egiwerekera mukadde waffe musajja wa Katonda omugenzi yafiira mu ddamugwanga erya Greece omwezi guno nga gutandika. Bassebo ne bannyabo yakomezebwawo ekiro ekyakeesa ku lunaku olw'omukaaga ku makya era abamu kubayaniriza omubiri gwe Attorney General Keke Kiryowa Kiwanuka ye Attorney General era ye munnamateeka wa His Excellency Kaguta Museveni ne mukoddomi we oba mutabani we Karugire. Then kwaliko Chief Whip w'ekibiina ekiri mu bukulembeze ekya NRM ekisinga ababaka abangi mu Parliament e11 era nga bwe kibadde kijja kikola n'abakulu okuva mu nzikiriza ey'aba Orthodox be baaliwo nga balisiivinga ebisigalira oba omubiri gw'omugenzi kaakano gwe bagenda okuziika olunaku olwaleero wali e Namuŋŋoona. Gavumenti yasalawo okutwala obuvunaanyizibwa bwonna era ndoozi emizinga gijja kukubwa buli kimu gavumenti yekikulembeddemu era omukungubazi omukulu nategeddeko nti ye vice president w'eggwanga lino Jessica Alupo munnamagye retired Jessica Alupo. Of course nja kuba nkuwa Kasavu Kanyama abakulu abaliwo benkugamba nti ne gundi waali omukolo guli scientific mpola mpola abantu si bangi nnyo era baba tebakuyise oyinza obutasobola kuyingira olw'embeera ffena gye tumanyi eya COVID-19 ebigambo by'omugenzi buli omu abyogerako bubwe. Nze nkukubidde amaloboozi abiri nga siga leediyo eno eryasoose waliwulidde era nalikuba ng'omugenzi yakamala okufa omubiri we gwakomezaawo nange ne mbaleeterayo limu lyokka story yakolebwa NTV. Abooluganda lwa Ssaabazirwanga bategeeza nti omugenzi yafuna obubaka obwali bumutiisatiisa okumutuusaako obulabe olw'okuba nti yali taluma mu byayogeranga.
yatulaga obubaka obwali ku ssimu ye nga bwali bumusuubiza okumutuusaako obulabe. Ensonga eno ffe tetwagitwala ng'empewo. Ssaabalabirizi yatubuuza nti bye muliko byaki ebyo, munaabituusaawa? Abo baluganda ab'omugenzi gwe baziika leero. So ge maloboozi abiri nze gokka ge nkuwadde era tugenda mu kirala kati. Nga talinanga bw'aba nga alina ate nga yagala abeere na bingi n'abeera nga awamba ettaka lya banne. Abatta bannaabwe olw'okwagala obugagga n'ebirala mbakoowoola mukomewo eri Katonda, muleme kubeera nga omulabe sitaani abaliko nga abakutte nga abeekuyegera ku mutwe gwammwe nga mwe temukiraba. Mujja kubeera bwe mutyo okutuusa NRM lw'eneesansuka. NRM bw'eneesansuka olwo nga mufuna eddembe lyammwe eryo. Naye bw'eneebeera ng'ekyaliwo NRM era nga yeerowooza nti kyekibiina ekigwanidde okufuga Uganda eno, eddembe lijja kubeera nga litambulibwa bweri. Kubanga bafuuse bannakyemalira nnyo aba NRM. Balowooza nti Uganda yaabwe naye nga si bwe kiri bwe kiri. Kiseera kyabwe kijja kuggwako basansuka. Ampuliriza ge maloboozi ago abiri nze ge nnokoddeyo ku lw'omugenzi. Omwoyo gwe Omukama agulamuze kisa. Ate byakoledde eggwanga lino birijjukirwa n'ebigambo bye kubanga ffe tubitereka ebbanga lyonna nti omwami munnange yali asobola okubaako kyayogera. Bobi Wine, a music star turned politician, and he's the president of Uganda's National Unity Platform. He joins us from Johannesburg in South Africa. Bobi Wine, welcome to France 24. Ampuliriza awo wenyini we twakoma twasoka ne twogera ku interview ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni akulembera eggwanga lino, era yali ayogera ne munnamawulire y'omu bamuyita Mark, omukutu baguyita France 24. Nagamba mangu ddala nga President Yoweri Kaguta Museveni yakamala okwogera ku nsonga ez'okubega Rwanda okumubega, n'agamba nze saabigoberera. N'ayogera ku Kyagulanyi Ssentamu nga bwe yagezaako okumubba akalulu, however President yamala n'amuwangula ne bamubuuza ogenda kuwummula ddi ebyobukulembeze, n'agamba ffe tubeera n'ekigendulula era kye kyatulwanya era bwe kiba tekinnatuukirira ffe abalwanyi tetuwummula. Of course n'ayogera ne ku bintu ebirala bingi nnyo. N'ayogera ku byaliwo ennaku z'omwezi nga 18 ennaku z'omwezi nga 19 abantu abattibwa, n'agamba ali okunoonyerezebwa kwakolebwa, alipoota n'efulumizibwa, naye yeebuuza nga commander in chief lwaki tennajja mu public nga naye yeebuuza commander in chief of the armed forces munnamuggwanga erya Uganda. Kati interview eyo twagifuna kakati mangu ddala waali wayiseewo akabanga katono ndowooza nnaku ngazi izo munnamule y'omu w'omukutu gwa France 24 n'akyukira Kyagulanyi Ssentamu. Interview yino goberera wuliriza. President of Uganda's National Unity Platform. He joins us from Johannesburg in South Africa. Bobi Wine, welcome to France 24. Ampuliriza amugamba mbaniriza ku programu yaffe eno ku mukutu gwe bayita France 24. Omugenyi waffe tugenda kwegatta ku munnabyabufuzi eyali omuyimbi n'afuuka munnabyabufuzi atwegaseeko ng'ali munda mu ggwanga erya South Africa, ekibuga kye bayita Johannesburg. Mr. Kyagulanyi, weebale kubanga otwegaseeko. Thank you very much for having me, Mark. Mark, weebale kunkyaza. 6 months have passed since the presidential election. You still claim that you are the elected president and not Yoweri Museveni. However, the West has moved on. The African Union has moved on. Are you still considering yourself as the elected president, or have you yourself decided to move on? Bamubuuza ekibuuzo ekisooka. Kyagulanyi Ssentamu ntuwangi wayise emyezi 6 oba 7 kati kacyanga tuva mu kalulu akalwe ennaku z'omwezi nga 14.
okyeyita president yalondebwa kubanga buli muntu buli muntu kati ali ku bibye omukago gwa African Union ensi yonna na buli muntu kati yaddayo obulamu bwaddayo okyeyita president oba. There's nothing to move on from in Uganda. Uganda is still under the tight grip of a military dictatorship under General Museveni. Kyagulanyi agamba tewali byakuvaako, tewali ku moving on kubanga eggwanga lye beeta Uganda likyali mu bukulembeze obwannakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Like you rightly put it, we went to the polls, but we went to the polls when the internet is blacked out, when my entire campaign team is in incarceration. Era nga bw'okyogedde Maka twagenda mu kalulu nga internet teriiko nga tiimu yange yonna eri mabega wa mitayimbwa. A few of them just got released. Era abamu ku bo bakavaayo emyezi ndowooza omwezi nga gumu. Under a month ago, while thousands of our supporters are still in illegal detention. Kyokka enkumi n'enkumi zikyali mabega wa mitayimbwa tetumanyi nawa gye bali. The African Union, like you say, did not say a word. And yes, the international... Nti omukago gwa African Union ogugatta wano simanya Africa biki tebalina yadde n'ekigambo kye baayogera ku byaliwo byonna. No community, apart from a few statements, continue ne international community abali bagamba emmeri ejja biki Kyagulanyi agamba tebalina kye baakola okuggyako bwe statement obutonotono obwakolebwa abantu ab'olubatu. Be, silent about the atrocities that actually continue happening in Uganda. Era yeewuunya okuba nga basirise ng'ebikolobero ye byayita ebikolobero bikyagenda maaso n'okukolebwa wano munda mu ggwanga lye bayita Uganda. So you still consider yourself as the elected president of Uganda, or are you now saying, okay, let's look at the future, what we can do to change the situation in your country? Mpuliriza bamubuuza kaakati Kyagulanyi okyeyita president omulonde oba kati watuuka n'ogamba katutunuulire tulabe tusobola okukyusa ebijja mu maaso. I am definitely the elected president of Uganda. Kyagulanyi Ssentamu straight from South Africa, Johannesburg. Agamba nze president w'eggwanga erya Uganda. But as it is, the junta that took over our country with force of arms in 1986 naye nga bwe kiri nti abasajja abaawamba ne bajja mu bukulembeze mu mwaka gwa 1986 is still under control of our country. Era be bakyali mu control ly'eggwanga lyaffe unconstitutionally. Mu bumenyi bw'amateeka. Of course, we have to continue fighting to ensure that the will of the people of Uganda is asserted. Naye kyenkukakasa tugenda kusigala nga tulwana okulaba nti eddoboozi ly'abantu lyeribaako nga lyerikola. Mr. Museveni, whom I interviewed last week, said he was never scared of your Uliriza amugamba mwami Museveni gwe nakozeko interview banga sidde n'emabega yaŋŋambye talina kyakutyamu yadde. challenge, despite the fact that you seem to worry his regime. Newankubadde nga gw'olabikanga ligimu yagitya. He was scared of you. Olowooza mwami Museveni akutya? I must say that General Museveni is scared not just of me, but of the generation. Kyagulanyi agamba mwami Museveni nkimanyi tatya nze nzekka wabula omulembe atya generation eno omulembe guno agutya. Of the thousands and thousands of Ugandans that are yearning for change. Enkumi n'enkumi z'abannansi b'eggwanga erya Uganda abayayaana okulaba nga wabeerawo enkyukakyuka. Not only yearning for change silently, but are up to demand for what's rightfully there. Ate nga bano enkyukakyuka tebaginoonya oba tebagyagala mu kimugunyu oba nga basirise wabula bonna bayimuse balaga ebikolwa nti baagala enkyukakyuka ebeerewo munda mu ggwanga erya Uganda. He is scared because he has kept people ignorant for a long time until when our generation woke up all at once. We must remember that Uganda is a country that has over 80% of citizens that have never seen another president. Uliriza nti mwami Museveni tatya nze wabula atya generation eno era maka kimanye nti for the very first time mwami Museveni yali yatukuumira mu butamanya naye kati atidde nnyo okulaba nga buli muntu amanye ekigenda maaso. Jjukira ekyokubiri nti
80% ebitundu 80 ku buli 100 ekyabannansi abawangalira munda mu ggwanga erya Uganda bavubuka ate tebalabanga ku nkyukakyuka ya mukulembeze mulala. Because General Museveni has been president for 35 years. Nti kubanga President Yoweri Kaguta Museveni abadde president okumala emyaka 35 nga tugenda mu mwezi ogwo mwaka ogwo agenda kuweza myaka 36 nga ye president w'eggwanga lino. So yes, he is scared of our generation. And right, Mark atya generation yaffe oba omulembe gwaffe guno. So he did say in the interview with me last week that he was open to dialogue with you as with the entire opposition. What is your response to this open hand? Uliriza bamugamba naye we nakoze naye interview yagambye ye mwetefutefu okuteesa nammwe naawe Kyagulanyi Ssentamu ekyo opportunity eyo gyogerako ki? Well, General Museveni is being the hypocrite that he has always been. We must remember that he is the same person that has been woodwinking people with dialogue. It should be remembered right from the 80s in Nairobi. But again, to show the world that he does not believe in dialogue, his approach... Agamba nti Mwami Museveni gwatamanyi hisitole we ye musajja abeerawo ng'abuzaabuza ekyokulabirako mu mwaka gwa 1985 waliwo enteeseganya ezaali zigenda mu Nairobi kyokka ng'enakuba mundu kuwamba. To dialogue has been either coercion or co-optation, but not real dialogue. Era ono waaba akutwala mu nteeseganya asooka kukuteekako kazito n'alyoka ayagala muteese kale oteesa otya n'omuntu ng'atadde emmundu ku mmeeza eyo teba dialogue. We cannot talk about dialogue when the people are still being abducted. We cannot talk about dialogue when we don't have any rights to express ourselves. Tetusobola kwogera ku nteeseganya ng'abantu bakyawambibwa. Tetusobola kwogera ku nteeseganya nga abantu tebalina kakisa kwogera kye balina kwogera oba kye baagala kwogera. We cannot talk about dialogue when we are not free. It's only free people that discuss, not when one is being under coercion and the other is asking for dialogue. Uliriza nti abantu abali free bokka bokka be basobola okuteesa ng'eri side eri free nene eri free temusobola kuteesa nga side eri bagitadde kazito kyokka nga gwogamba tuli mu kuteesa. But you yourself are now free. You mentioned at the onset of the interview that several of your supporters were freed. Isn't this the sign that the regime might be willing to have a dialogue in the terms you just spelled out? Bamugamba nti kakati ebyoyogerako naawe okakasa nti kati nawe oli free n'abantu bo baabata tolowooza nti kakati kino kyekiraga nti regime eyagala okuteesa. Well, I said a few of our supporters are freed. Nedda Mark nagambye abatono ku bawagizi baffe be baateebwa. Again, I must really assert it that era nina okukiggumiza nti enteeseganya zino if dialogue is to be meaningful, it should zinaabaza amakulu oba nga ziina okuvaamu amakulu should be for and on behalf of the people of Uganda. Zina kubeera ku lw'abantu bannayuganda. Dialogue between two individuals. Si kuteeseganya nze Kyagulanyi ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ugandans went to the polls on the 14th of January and they asserted their voices. Abantu bagenda okulonda ennaku mwezi nga 14 omwezi ogw'olubereberye 2021 ne boogera ne balaga eddoboozi lyabwe kiki kye baagala. And their voices have been usurped. So era eddoboozi lyabwe ne balikyusaamu ne baliwamba. Not just a matter of me and General Museveni. It's a kati ensonga si yange Kyagulanyi ne Mwami Tibwabulwa Yoweri Kaguta Museveni. Matter of the people of Uganda, which must be public and transparent. Ensonga eno y'abannansi b'eggwanga erya Uganda balina okugiteeka mu lujjudde era ng'eri transparent nga njerufu. Not a co-optational dialogue like General Museveni's approach has always been. Si approach ya President Yoweri Kaguta Museveni okukuteeka kazito oba okukuteeka eri ebbali ne mmwe ne muteesa ku lwammwe. The situation back in November turned pretty violent. Over 50 people were killed. Mr. Museveni promised that there would be a probe, that it would be made public, and he told me that it should be made public. Ampuliriza amugamba ebyaliwo nga bakutteruuka abantu abasoba 50 battibwa. Bwe nabadde njogera ne President Yoweri Kaguta Museveni yaŋŋambye nti bakola okunoonyereza era kakati balindiridde just alipoota okugibuulira ensi ku biki ebyaliwo baani abatta baani abakola ki. And that the culprits should be prosecuted. Era culprits
bagenda kubeera prosecuted abaakuba buli alina paati gye yazannya mu kufa kw'abantu ku byaliwo. Pulezidenti agamba ajja kukolebwako ng'amateeka bwe galagira. Kyagulanyi okyogerako kyekyo. Do you believe him? Omukkiririzaamu? Well, I must say it's not the first time that people are being massacred under the orders of General Museveni. Kyagulanyi Ssentamu agamba sigwe mulundi ogusoose ng'abantu battibwa ye kuzaayita orders za mwami Yoweri Kaguta Museveni, Commander in Chief of the Armed Forces. He came out and bragged and pounded his chest about the murder, the mass murder of Ugandans. And it must be remembered that all that mass murder and abductions are being done under the command of his son, General Muhoozi Kainerugaba. Aleeseemu eby'omutabani n'agamba banne Pulezidenti byonna ebigenda mu maaso okuttibwa okubaddewo abadde abiraba era mbu nga bikulemberwamu mutabani we General Muhoozi Kainerugaba. Is effectively in charge of the military. Kubanga mbu General Muhoozi Kainerugaba effectively tulaba bali simanyi baani naye mbu ono yali in charge of the military. So it is rather hypocritical for General Museveni to order for the mass murder of the people, come out and publicly assert it on public TV that it is under the command of his son, and congratulate the military for the mass murder of those people, and then later on comes out to say that people will be prosecuted. Ampuliriza agamba kya hipocrisi kigambo ekyo mbanyagala nkivunule mu Luganda olutakola ki olutawabya gundi olujjayo bulungi amakulu nga tete lwesitaza nga kiyisika ku mpewo. Era ndowooza nja kukozesa ekigambo kyakwebuzaabuza nti Pulezidenti Museveni yeebuzaabuza nnyo kubanga buli kimu ekikolebwa avaayo n'akuba ku kifuba ne yeewaana ng'abasajja be bakikoze. Kakati kyewuunyisa okulaba ng'agamba ate abo bagenda kubanga bababonereza. It has been over 6 months. The people that murdered Ugandans are known, and this is kati myezi 6 abantu abatta bannayuganda bamanyiddwa. not the only the only time that it has happened. Ate tekibaddewo mu si mulundi guno gwokka ebintu bino nga kibaawo banga bibaawo. My driver was murdered by the elite forces who were under the command of General Museveni. Yasin Kawuma yattibwa amagye ga SFC agali nga gaduumirwa yali omuduumizi wa SFC by then Muhoozi Kainerugaba. And the people that killed my driver are known. They were not prosecuted. Driver wange bamanyiddwa naye tewali n'omu yali akwatibwa. A renowned boxer called Zebra Senyange was killed by Museveni's soldiers, and he came out and owned that. None of the Zebra Senyange yakubwa amasasi era President yava kino n'akikkiriza nti abasajja be bamukubye tewali n'omu yali akwatibwa. has been prosecuted. So he's lying when he said there will be accountability. Bamubuuza kyogamba President alimba, President asobola okulimba. He's definitely lying. Agamba kidda mazima ddala alimba. You know, it would be funny if it's not sad to hear the same person say one thing today and say another thing tomorrow. Kirabika nga kiri fani bwe kiba nga tekinyiiza okulabika nti omuntu omu ayogera kino leero enkya n'ayogera ekirala. You mentioned his son. Do you think that he's grooming him to be his successor, that he wants Uganda to become a dynasty? Oyogedde ku mutabani we gw'olowooza mu ggwe nga Kyagulanyi Ssentamu Pulezidenti ateekateeka mutabani we okumusikira bufuuke obwakabaka? Well, it's almost clear. I mean, General Museveni is somebody that has never stood with his word. Bampuliriza mbu kiri very clear President tayimirirangako ku kigambo kye. His actions are clear. Ebikolwa bye biraga. His actions are clear. It's the same person that said he will not rule after the age of 75. Ye muntu omwe yayogera nti omuntu asukka emyaka 75 oba oliawo stamina aba akendedde. At 75, he still has no hope or no sign of relinquishing power. Kati ku myaka egiyise 75 talina kabonero konna kalaga nti anaatera okuva mu bukulembeze. Same person that said in 1986 that Africa's problem in general and Uganda in particular are leaders that overstay in power. Era ye muntu y'omu eyayogera mu mwaka gwa 1986
kinanamu nga yakajja mu bukulembeze 86 nti obuzibu bwa Africa Uganda in particular be bakulembeze abalwa mu bukulembeze 35 years later he doesn't want to be remanded. Kati ate emyaka 35 tayagala na kukimujjukiza kiyayogera nga yakajja of what he said. So there's no reason to believe anything that he says. It's only reason to watch his actions and to discern for ourselves as Ugandans. Ampuliriza era kati ffe twasigaliza justice sikukkiriza byayogera wabula kumulaba biki byakola era tusalewo ekyokola nga bannayuganda. State of the Nation Kyagulanyi Ssentamu ayogera ne munnamawulire Mark France 24 nga yakamala okola interview ya President Yoweri Kaguta Museveni n'akyukira Kyagulanyi Ssentamu. Kyagulanyi Ssentamu ono yabadde yakakomawo munda mu ggwanga erya South Africa gy'abadde okumala ndowooza wiiki nnambirira n'akabaga k'amazaalibwa ne mukyala we Babi Itungo Kyagulanyi ne banne ba Nubian Line team babadde munda mu ggwanga erya South Africa naddala ng'asinkana bannayuganda abali munda mu South Africa moba mu diaspora. Natukako ne gye basibira Nelson Madiba Mandela yakomawo ndowooza ekiro ekyakeesa ku nnaku olwokutaano era bw'atyo n'addamu okulabikako ng'agenza okwetaba mu kuziika munnamawulire munnaffe DJ Emma oba eyali omukozi wa rediyo